Hi mga mami, sa mga June babies dyan or sa mga mamis na manganganak ng June 2027, check natin kung paano nyo may estimate or check your maternity benefits or kung paano nyo pa ma-maximize yung SSS Mat nyo. So I'm using SSS Maternity Benefits Calculator.com, and para sa mga mamis na gusto mag-self-compute, punta lang po kayo dito sa site and follow the steps lang. So sa step number 1 natin, yung member type and maternity case, which is I'll be doing voluntary member. Para sa mga other member category, yan, ilagay nyo lang. Comment dito kung sino may mga gustong magpagawa or magpa-make ng video under employee or other subcategory po. And then, gawin natin siya. And then, for maternity case, normal delivery or CS delivery. So, kung halimbawa, solo parent kayo, lagay nyo lang solo parent. Other member category type is miscarriage. I'll be making separate video for this po. So, step number 2 natin, yan, we have for June 2027. Show qualifying period. Ang qualifying period natin is January 2026 to December 2026. So, kailangan meron ka at least 3 months posted contribution para mag-qualify kayo. So, sa step number 3, kailangan ilagay nyo dito kung ano yung mga contribution nyo for the month of qualifying month. So, let's say, for example, sa January 2026, magkano yung hinulugan nyo. So, makikita nyo yung mga contribution nyo under sa SSS account nyo. Punta lang kayo sa contribution. And then, let's say, for example, 750. And let's say, hindi kayo consistent magbayad. Ayan. So, calculate natin. Yan. So, ito yung estimate na pwede mong makuha based dito sa contribution na nilagay natin. Yung mga contribution na ilalagay nyo dito is yung contribution nyo po ha. Yan. So, sa step number 4, may nakalagay dito, chine-check lang dito kung may mga missing months kayo or meron pa kayong pwedeng mahabol na months. So, yung February, March natin, nakalagay dito, past deadline na siya, ibig sabihin, hindi mo na siya pwedeng mabayaran or kung mabayaran mo man siya, considered late payment na. And then for July, August, September hanggang December, naka-within deadline pa siya. Ibig sabihin, pwede mo pa siyang mahulugan. Yung deadline natin dito based sa quarterly payment tab. For example, yung July, August, September mo, third quarter, kung babayaran mo siya, 1 PRN generate ka lang, and then bayaran mo siya on or before end of this October 31. And then, yung last quarter natin, which is yung October, November, December, ang due date niya is on or before end of December 31. So, kailangan mag-pay mo siya bago matapos yung last month ng qualifying period mo. And at mga deadline dito ha, again, based on quarterly payment. So, kung magma-monthly kayo ng payment, ang magiging due date niya is on or before end of the following month, except yung sa last month ng qualifying period mo, which is December. So, kung December, kailangan mabayaran mo rin siya on or before end of December. Kasi pag binayaran mo na to the following month, considered late payment na siya or outside qualifying period. So, paano mo ma-maximize yung benefit mo? Meron nakalagay dito, you may still increase your benefit. So, see how to increase up to, yung possible increase mo, pwede ka pang increase ng up to 58,000 plus. So, paano? So, since ang current month ngayon is July, and kung hindi ka pa nakapagbayad ng July, ayan. So, pwede mo siyang i-maximize up to 3K per month. So, let's say, babayaran mo siya quarterly yung July, August, September mo. Bayaran mo siya on or before end of October. Yan, tigdi 3,000. And then yung October, November, December, bayaran mo siya on or before end of December. Yan, yung possible, calculate natin yung possible increase. Ito yung SSS Matben na pwede mo pang makuha kay SSS. Naka-maximum na siya to 70,000. Yan, so sa mga gustong magpa-compute or magpa-estimate, comment lang your EDD, your month contribution, and your member type. And for self-computation po, punta lang kayo sa SSS Maternity Benefits Calculator.com. By the way, mga mami, I have a referral link dito ha. Just in case may mga mamis dito na need ng extra fund, i-click nyo lang to and then madadirect kayo kay credit card, Union Bank. Wala tayong commitment dito whether you're approved or not po. Pwede po kayo mag-fill up.